వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చేయబోయే వీడియో వచ్చేసి క్రిస్పీ కార్న్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. దానికంటే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాము. ప్యాన్ పెట్టుకుందాము. 1 లీటర్ వాటర్ పోసుకుందాము. వాటర్ హీట్ అవ్వనిద్దాము. చూసారు కదా, వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా. ఇప్పుడు మనం స్వీట్ కార్న్ వేసేసుకుందాము. స్వీట్ కార్న్ 80% కుక్ అయ్యేలాగా కుక్ చేసుకోవాలి స్వీట్ కార్న్ని. చూసారు కదా, అవి బాయిల్ అవుతున్నాయి. స్వీట్ కార్న్ అలా బాయిల్ చేసుకోవాలి 80%. ఓకే అండి, స్వీట్ కార్న్ కుక్ అయిపోయింది 80%. ఇమీడియట్గా తీసి కూల్ వాటర్లో వేసేసుకుందాము. కూల్ వాటర్లో ఎందుకు వేసుకుంటున్నానంటే ఇంకా కుక్ అవ్వడం స్టాప్ అయిపోతుంది. కూల్ వాటర్లో వేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు వాటర్ అంతా వడగట్టేసేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని మిక్సింగ్ బౌల్లో కార్న్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులోకి 3 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, ఇప్పుడు ఈ కార్న్కి బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. మరీ ప్రెషర్ పెట్టి కలపద్దు, మెత్తగా అయిపోతాయి, విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాము. కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ చేసుకుందాం.
డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వాలి. ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా, మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాం. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇప్పుడు కార్న్ని వేసుకుందాము. ఆయిల్లో స్వీట్ కార్న్ ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా, ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే స్వీట్ కార్న్ బ్లాస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేసాయి కదా. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము. స్టవ్ వెలిగించుకొని మరొక ప్యాన్ పెట్టుకుందాము. ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా, కొన్ని గార్లిక్ ముక్కలు వేసుకుందాము. సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒకటి చిన్న సైజ్ అంతా ఉల్లిపాయ ముక్కలు. ఇవి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న స్వీట్ కార్న్ వేసుకుందాము. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, వన్ టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్. ఇవన్నీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. అంతే, ఎంతో సింపుల్ కదండి. ఇప్పుడు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కర్రీ లీఫ్ అండి.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, రెడీ అయిపోయింది కదా, స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నా. ఎమ్మీ ఎమ్మీ టేస్టీ టేస్టీ క్రిస్పీ కార్న్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఒక్కసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది.